siku ya 22 ya mwezi Septemba mwaka wa 2022. Karibu kwenye taarifa hizi za Kirk Adhuhuri. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Tuandamane pamoja hadi mwisho wa taarifa hizi. Rais William Ruto ameitaka Benki ya Dunia ya Hazina ya Kifedha IMF kuongeza ruzuku kwa mataifa yanayokuwa kiuchumi ili kuwapa uwezo wa kuendelea. Katika hotuba yake ya kwanza kabisa kwenye Umoja wa Mataifa, Ruto alikariri msimamo wa taifa hilo taifa la Kenya kuhusu masuala muhimu ikiwemo usalama, ukame, ukosefu wa chakula na uchumi. Katika wito wake kwa Umoja wa Mataifa, Ruto alipigia debe mfumo wa bottom up kuwa bora kwa uchumi, huku akirai mashirika ya kutoa mikopo kuangazia kwa ukaribu changamoto zinazokumba mataifa madogo. Ruto akitaka kanuni za ulipaji mikopo ya kimataifa kuanzishwa ili kuwapa waliokopa ubora wa kujiendeleza kama taifa. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur William Samoei Ruto. Of the rule of law guarantees the achievement of shared aspirations. In many respects, the COVID-19 pandemic stripped us of many illusions and exposed stark justice and solidarity deficits in the face of existential crisis. Building back better from the bottom. Building back better from the bottom upwards is essentially about including the marginalized to working majority in the economic mainstream. The bottom millions relentlessly wage their daily battle for survival in a crowded arena characterized by scarcity of opportunity and generally precarious existence. The ingenuity, optimism, resilience, and energy in this ever-bustling bottom is sometimes called hustling. Invisibly to policymakers and beyond the reach of many public services, these hustlers take nothing for granted, surviving overwhelming odds and frequently succeeding greatly. I call upon global financial institutions and the international community to take urgent measures and release all existing financial instruments to provide much-needed additional liquidity and secure better fiscal space for developing countries like Kenya to enhance social investment, support climate change adaptation and mitigation, and address security needs and resolve development financing challenges. On behalf of Kenya, therefore, I join other leaders in calling upon the World Bank, the International Monetary Fund, and other multilateral lenders to extend pandemic-related debt relief to the worst-hit countries, especially those affected by the devastating combination of conflict, climate change, and COVID-19. Na mtazamaji, tusalie tu kwenye hotuba yake Rais William Ruto. Na katika hotuba yake Jumatano usiku kwenye kongamano la muungano wa kimataifa almaarufu United Nations General Assembly, Rais William Samoei Ruto alizungumzia kwa kina swala la mabadiliko ya hali ya hewa na kuelezea namna swala nzima linaathiri sio tu Kenya bali mataifa mengi kwenye bara la Afrika. Akielezea umuhimu wa kuchukua hatua ya kukabiliana na janga hili, Ruto alitoa wito kwa mataifa na viongozi kutoka kwa mataifa yaliyokuwa kiuchumi kutimiza ahadi walizotoa katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababisha kiangazi na kuathiri sekta nyinginezo kama vile afya, usalama, vile ruwaza ya 2030 na 2050 mtawalia. Unlocking challenges of conflicts, triple planetary crisis and the global food crisis have impeded our momentum and obstructed our focus on achieving fundamental transformations towards sustainable development. In the Horn of Africa region, severe drought and disruption of supply chains due to the COVID-19 pandemic, as well as the Russia-Ukraine conflict, have left us food insecure, and consequently, we have been constrained
to repurpose our strategies to prioritize drought and famine relief, insulating education and from disruption, and improving social protection and healthcare systems to secure the well-being of our people. Many countries now bear witness to the unsettling phenomena of rivers, canals, and water reservoirs that are drying up on account of drought and heat waves occasioned by climate change. Kenya is no exception. The northern arid and semi-arid rangelands of our country have been gravely impacted by drought, whose severity has not been seen or experienced in 40 years. 3.1 million residents of these atolls are now severely food insecure on account of scarce rainfall over 3 consecutive seasons, leading to poor crop and pasture. This unprecedented confluence of intensely adverse events has exacerbated water scarcity and starvation, worsened by rising food prices, thus complicating Kenya's roadmap towards delivering good quality of life to our citizens and hindering the progress to achieving SDG number 6 and SDG number 2. Severe drought has affected not only the Horn of Africa and the Sahel regions, but continues to devastate many others, including Asia, Europe, and the Americas. If for no other reason, the fact that we all are in this together must strengthen the case for concerted efforts across continents. With this in mind, I call on member states and all relevant stakeholders to demonstrate strong political will and showcase effective cooperation by supporting the most affected countries financially, as well as through sharing land restoration and climate change adaptation technologies. It is through collaboration to expand inclusion that we can attain a new paradigm in multilateralism. Na baada ya kuhutubia kikao cha Umoja wa Mataifa, Rais William Ruto amefanya mkutano mapema Alhamisi na katibu wa masuala ya kitaifa nchini Marekani Anthony Blinken. Kulingana na ujumbe wake Blinken, majadiliano kati yake na Rais Ruto yalikuwa kuendeleza ushirikiano wa pamoja kati ya Kenya na Marekani. Kadhalika, majadiliano yakihusisha mbinu na mikakati ya kukabili uhaba wa chakula na usalama pamoja na amani kwenye eneo la Afrika. Na mtazamaji, tuachane na hayo ya kongamano la mataifa. Sasa turejee hapa nchini ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amezindua usambazaji wa mbolea ya bei nafuu itakayosambazwa katika kaunti mbalimbali za humu nchini. Aswa msimu huu kunakoshuhudiwa ukosefu wa mvua. Kulingana na Gachagua, wameshirikiana na bodi ya nafaka nchini kuhakikisha wanatimiza ahadi ya mbolea gunia la kilo 1 kuuzwa ama gunia la kilo 50 kuuzwa kwa shilingi 3,500. Akizungumza adhuhuri hii, Gachagua amesema kuwa hazina ya kitaifa imetoa shilingi bilioni 3.55, kwa sasa shilingi milioni 1.4 zikitumika kusambaza mbolea hizo kwa wakulima hapa nchini. Medium term as well as in the long term. In this regard, that one of our first pronouncement was to lower fertilizer prices to set the pace for the implementation of this intervention, dubbed the Fertilizer Subsidy Program. The National Treasury has already availed 3.55 billion towards this intervention. Under this program, the government through the National Cereals and Produce Board will make available 1.4 million bags of 50 kg of fertilizer to farmers during the ongoing short rains season at the prices are stipulated here below. The new cost of DAP will be 3,500 from nearly 7,000. The price of CAN will be 2,875.
The cost of urea, again, that was way beyond 7,000, will be 3,500. NPK, 3,275. MOP, 1,775. While sulfate of ammonia will be 2,220. I appeal to farmers in the regions that are receiving the short rains to reach out to local national cereals and produce depots and sub-depots to access the required fertilizer. Finally, let me assure all farmers throughout the country that we are all private to all fertilizer requirements for the long rains season 2023. The government has commenced consultations with key actors and stakeholders to ensure quality, affordable, and accessible fertilizer that will be available to all farmers across our great nation. With those few comments, it is now my privilege and pleasure to officially unveil the fertilizer Na Wakenya wana hadi Novemba mwaka huu kubadili pasipoti za zamani wanazotumia na kupata pasipoti mpya za kielektroniki. Mkurugenzi mkuu kwenye idara ya uhamiaji Aidah Munzatsi amesema kuwa pasipoti za kielektroniki ndizo zitatumika itakapofika Novemba 30. Mwezi Novemba mwaka jana, baraza la mawaziri kwenye ukanda wa Afrika Mashariki walikubaliana kuondoa pasipoti mzee ya Afrika Mashariki na badala yake kutumia ya kidijitali. Ukiwa na pasipoti mpya, usafiri kati ya mataifa ya Afrika Mashariki utakuwa kidijitali bila kupitia kwa maafisa wa uhamiaji. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya pasipoti za kidijitali, sasa taarifa hizi za Kirk Adhuhuri zinachukua mapumziko mafupi. Tutarejea muda usiokuwa mrefu. Are you looking for a university that matches your drive and ambition? Choose ZTech University. We offer market-driven programs ranging from masters, bachelor's, diploma and certificate levels in the schools of ICT, Media and Engineering, Education, Arts and Social Sciences, and the School of Business and Economics. Enroll today for September 2022 intake and enjoy a vibrant student experience, ultra-modern and well-equipped facilities, experienced faculty, and a place to pursue your dreams and ultimately change the world. ZTech University. Invent your future. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90 647. Na mtazamaji, karibu tena. Hii ni awamu ya pili ya Kirk Adhuhuri. Bunge la kaunti ya Nandi limemchagua wakili Philemon Meli kama spika wa bunge hilo
Meli mwenye umri wa miaka 31 anakuwa spika mchanga kabisa kuteuliwa kwenye bunge la kaunti hiyo ya Nandi. Meli atahudumu kama spika wa kaunti hiyo baada ya kupata kura 34 kwenye shughuli nzima ya kumchagua spika na naibu spika iliyoendelezwa hiyo jana na wawakilishi wadi wa kaunti ya Nandi. Meli aidha ameahidi kuimarisha uhusiano uliopo kati ya bunge hilo na serikali ya kaunti ili kuboresha utendakazi katika kaunti hiyo ya Nandi. To perform the functions that we are required of, including legislation, oversight, and even the public participation, we are going to ensure that there is the interdependence between the county government and the executive part of it. We have sworn in 44 elected and nominated members. On top of that, we've successfully conducted the election of the speaker and the deputy speaker. So I'm very proud and happy today to unveil our speaker, who will serve us for the next 5 years, God willing. That complex is a very big complex which requires a lot of funds. And you know, in terms of issue of funds, there's been a lot of issues. But as you are aware that Honorable Joshua Kiptau, who is leaving this assembly, has done his part up to about 80 or 90% complete. So we are remaining with a few things to do on that assembly. Nimeona leo watu wamefurahia, wamesherekea kuonyesha kwamba leo wamepata spika ambaye wanamtaka. Kwa hivyo tunasema wakaazi wa Kapsabet na pia wa Chemundu na Nandi mzima, tunawashukuru, muendelee kutuombea na tutawafanyia kazi kwa haki na ukweli. Na kwingineko, wawakilishi wadi 71 kutoka kaunti ya Kisii wanatarajiwa kuapishwa hii leo kufuatia zoezi hilo kung'oa nanga hapo jana Jumatano, ambapo mabunge kadhaa ya kaunti mbalimbali yaliapisha madiwani wake. Huku hayo yakiendelea kwenye bunge hilo la kaunti ya Kisii, uteuzi wa spika wa kaunti hiyo pia unatarajiwa kufanyika, uteuzi ambao umewaleta pamoja wagombea 13 wa cheo hicho. Lakini hata hivyo, wanahabari waliokuwa wamewasili kwenye bunge hili ili kupeperusha uapisho wa madiwani hao wamelalamikia kile ambacho wamekiita kunyimwa uhuru wao wa kupeperusha uapisho wa madiwani wa kaunti hiyo pamoja na uteuzi wa spika wa kaunti hiyo ya Kisii. Nataka kufuatilia na kupeana habari kwa kituo chake kwamba hiki ndio kinaendelea katika kaunti ya Kisii, lakini nafasi hiyo tumenyimwa na hatujui ni kwa nini. Eti kwa sababu hakuna nafasi. Nilikuwa natarajia kwamba kama bunge la kaunti ya Kisii lingejipanga mapema, lingeweka nafasi ama sehemu ya wanahabari, kamera zao na kila kitu, kama ni speaker za kuchukua sauti ipatikane. Lakini eneo hilo haliko, na kufikia sasa shughuli inaendelea, tuko hapa nje, hatujui ni nini kinaendelea. Kwa hivyo sisi hatuelewi nini kinaendelea, labda watueleze na ni kwa nini tukazuiliwa kuwa hapa nje. Kwa majina naitwa Mbega Momanyi, mimi ni mwanahabari wa shirika la Mediamax. Kama kawaida tumekuja hapa mapema, tukitarajia tutawapatia wale watazamaji wetu taarifa kamili kutoka County Assembly ya Kisii, lakini kwa kitu ambacho si cha kawaida. Hii County Assembly tumeikava kuanzia mwaka 2013 2017, na wanahabari wote wamekuwa wakipata wakati wa kukava hizi events zote. Lakini kwa kawaida leo tumekuja kama kawaida, lakini kufika kule tumeambiwa wanahabari wote hatungeweza kuingia. Sasa swali ni hili: ni kwa nini County Assembly ya Kisii isuie wanahabari wanaostahili kwa taarifa wale watazamaji wetu? Na kwingineko, baadhi ya maeneo nchini yanazidi kukumbwa na janga la kiangazi, ikiwemo sehemu za Kajiado ambapo mifugo wanafariki kupitia ukosefu wa lishe. Serikali ya kaunti ya Kajiado ikishirikiana na shirika la chakula na mifugo FAO imetoa usaidizi kwa kuwapa wafugaji vyakula vya mifugo ili kuimarisha hali ya maisha, kwani ufugaji huo ndio ngome ya uchumi kwao na njia ya riziki. Tukio hili linajiri siku kadhaa tu baada ya gavana wa Kajiado Joseph Olelenku kutoa msaada wa chakula kwa wakazi wa Kajiado walioathirika na kiangazi hicho. We are grateful that FAO have responded to our call, and this morning the country representative is here and have brought the much needed support which he will surely share with us.
there is an integrated package to address the livestock, which is the mainstay of our economy and the livelihoods of the people of Kajiado, while at the same time having an element of cash transfers to the affected families, and a myriad of other small components that will try to address the emergency. But at the same time, we're having a conversation about the long-term plans towards building resilience and ensuring that going forward, the negative impact of climate change is mitigated. Na mtazamaji, sasa tuachane na taarifa hizo, tuelekee hadi viwanjani. Ligi ya mataifa barani Europa, UEFA Nation League, ilirejea huku Scotland ikipata ushindi wao wa mabao 3 kwa nunge dhidi ya Ukraine kwenye mechi iliyochezwa ugani Hampden Park. Scotland ilipata bao la kwanza kupitia mchezaji John Mason katika dakika ya 70 baada ya timu hiyo kuhata fursa kadhaa za kufunga hapo awali. Mshambuliaji Lyndon Dykes alihakikisha timu ya Scotland ushindi kwa kufunga mabao 2 katika dakika ya 80 na 87 baada ya nguvu mpya katika kipindi cha pili. Ushindi huo umewapa Scotland uongozi wa pointi 9 katika kundi A. Na hivi leo baadhi ya mataifa yatakayopambana katika ligi hiyo ni Kazakhstan na Belarus saa 11 jioni, Latvia dhidi ya Moldova saa 1 usiku, Slovakia dhidi ya Azerbaijan, Poland dhidi ya Uholanzi, Lithuania dhidi ya visiwa vya Faroe, Liechtenstein dhidi ya Andorra, Turkey dhidi ya Luxembourg, Croatia dhidi ya Denmark, Ufaransa dhidi ya Australia na Ubelgiji kuchuana na Wales saa 4 kasorobo. Na mtazamaji, kufikia hapo mie Aidah Munzatsi sina la ziada, lakini mtazamaji kumbuka tutakutana tena majira ya saa 12:30. Lakini mtazamaji, kwa taarifa yako ni kuarifu tu kuwa hii leo ulimwengu unaadhimisha siku ya ugonjwa wa narcolepsy, ugonjwa ambapo mtu hushindwa tu kuweza kuzuia usingizi. Mtazamaji, nitakuwa tu nikikujuza mengi kuhusiana na ugonjwa huo wa narcolepsy mida ya saa 12:30 mtazamaji. Kwa hivyo endelea kutegea runinga uipendayo ya Kirk TV. Kwa mara nyingine niite Aidah Munzatsi na kutakia mchana mwema.